The scene is all too familiar, especially in Eastern Europe. I'm in Ukraine, where even after one of the mildest and driest Octobers on record, the pitches here still aren't in great shape. Any day now, the whole country will be plunged into the grip of yet another fierce winter. Snow will cover the country for around 3 months of the year, and pitches can remain muddy and unplayable for 4 months or more. We began to look at Ukraine's footballing battle against nature, but soon found allegations of corruption and wrongdoing, as the waters got muddier and murkier. Quietly, a revolution has been happening in Ukrainian football. One of the country's greatest ever players, Andrei Shevchenko, has taken charge of the national team. And after bleak financial times for the game domestically in the wake of the war in the east of the country, there are signs of revival at grassroots level. In 2015, the new head of Ukrainian football pledged to improve facilities and increase the number of all-weather pitches in the country. Є серйозна, дуже серйозна потреба в розвитку інфраструктури. Для того, щоб діти приходили на футбольне поле, отримували задоволення від занять футболом. Ну, от порівняйте, які тут майданчики. І, в принципі, то якість цих майданчиків штучних, вона дуже-дуже сильно відрізняється від тих, що ми мали на початку перших років незалежності. І це є великий плюс. Hello. 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 Thank you for having me. Yeah, great. We are welcoming you here, and we will be enjoying to show you our production. Looking forward to it. All right, let's go. All right, so here is our grand, production areas. Yeah. It's actually divided by two. You can see this is the American part and the German part. It's developed by our partners that we use. Yes. For each of the process. There is the rubber recycling part, and which is the EcoGreen, our EcoGreen partners from United States. And here we say how like German part from our main partner is Polytan, German company, which technology of the grass we're using. And here this actually where these fields are, produced. Yes. So we can go and I can show you around. And yeah, okay. Perfect. So it should have been a straightforward matter. Ukraine's Football Federation started its own factory right here on the outskirts of Kiev to produce many more badly needed artificial pitches. Исландия, Норвегия, и почему у них массовость такая футбола, потому что они положили эти хорошего качества искусственные поля и готовят. У них травы в априори, там, не может быть, что 2 месяца в году только тепло, все остальное время холод. То, в принципе, это бум, и наши дети смогут наконец-то зимой находиться на улице в тренировочном процессе. But then events took an unexpected twist. Reports emerged from Switzerland of corruption, and the news was faithfully reprinted overseas. Strangely, while the France Football Report remains online, the original article is only available to see in this screenshot, despite numerous internet searches. The president of Ukraine's Football Federation stands accused of personally profiting from what the author describes as a mysterious plant to manufacture pitches using UEFA money. So there was only one place to come next, the Football Federation of Ukraine. Their head of football has remained silent over these allegations, but after weeks of negotiations, Andriy Pavelko has finally agreed to break that silence. I hope that today he will answer my questions. So we
Obviously there has been allegations and there has been bad things that have been written in the press about you, and have you benefited in any way, or any companies or family or friends linked to you from the deal that has brought these artificial pitches, these pitches to the Ukraine? Если бы иметь желание на этом зарабатывать, то не надо для этого придумывать сложных задач, строительства заводов и ставить для себя такие максимальные задачи. Легче всего, как это делали до этого, иметь заказчиков, подрядчиков, с которыми договариваешься и ищешь свою выгоду. Для меня нет такой цели, потому что я успешный бизнесмен до парламента. Сейчас я занимаюсь парламентской деятельностью, и в том числе как парламентарий имею задачу в том, чтобы наше поколение украинцев было здоровые, и в спорте мы достигали максимальных успехов. Nevertheless, allegations remain. Why was a company in the United Arab Emirates needed for this deal? Этим вопросом занимался исполнительный директор, генеральный секретарь и компания, которую предоставили им для выполнения этой цели. Это FFU Production. Уже в ходе переговоров было выявлено то, что компания Politan, это немецкий лучший производитель этого покрытия, который имеет свою лицензию FIFA и который имеет лучшую технологию, единственную технологию в мире, предоставил компанию для осуществления поставки оборудования как раз из Эмиратов. Я, проведя это расследование, получил подтверждение, что это было письменное требование от компании Politan, что для совершения этой сделки была выбрана эта компания, находящаяся в Эмиратах. Для того, чтобы получить лицензию и подтвердить в дальнейшем представительство качества и технологий Politan, мы обязаны были действовать на тех условиях, которые предоставили нам лучший производитель этого покрытия. I went back to northern England to check out the source of some of the equipment now being used in Kiev and to check the quality. When you know you've got FIFA approved and RFU approved, and you know that the machinery that you're making is getting that stamp of approval, obviously we're one part of a whole mix of ingredients that make that happen. But yeah, what we produce is top class, and we have huge repetition of customer base, and it is global. And obviously your machinery is part of a wider deal, Politan and all these top class European companies. And this is, from your point of view, what the Ukraine Football Federation were doing is gathering the very best of European engineering for their... And putting it in there. You look at the backing line that was put in there by a big Danish supplier that supplies all the major ones. It's fantastic to see they're using the very best backing, the very best yarns. And this is fantastic to see, and to make sure that they get the approval and they get the FIFA approval, you have to use these qualities, and that's the reality. Звичайно, що ми тут зібрали найкращих виробників обладнання і забезпечили найкращу технологію, яка зараз існує на ринку. І все, що тут ви можете побачити, так само може зайти будь-хто з журналістів чи будь-хто, хто цікавиться цим, і дійсно побачити, що завод працює, що ми виробляємо ту продукцію тої якості і на тому обладнанні, про які ми завжди декларували. Україна насправді буде мати футбольний бум з точки зору наявної інфраструктури. І це буде величезна подія для всього українського дитячого футболу, який, в принципі, буде мати серйозні перспективи. Щасливим боком! Вже більше ніж 300 тисяч квадратних метрів покриття ми виготовили. Ми хочемо розширяти нашу і продуктову лінійку в майбутньому. It's no secret that the Football Federation of Ukraine have been inspired by the best. For decades, top European clubs such as Manchester City have used artificial grass pitches to enhance their training facilities. So far, we've seen Ukraine's new factory making all-weather pitches for the benefit of football players, clubs and organisations across the country. But what about the allegations of corruption?
We know the equipment is real and the product is good. And the Football Federation of Ukraine showed us documents which they say prove they were told to use an intermediary in the United Arab Emirates. According to our negotiations, the company in United Arab Emirates was proposed by the Polyton. Troubles concerning the geographical location and logistics of the suppliers, I mean UK, Denmark, United States. So we had an official letter from Polyton that this very company is recommended for us to fulfill the whole project of the creation of the artificial pitch factory. There was also an inference that the FFU was somehow abusing UEFA funds. Были обвинения еще о том, что программа УЕФА «Хэт-трик» была использована на завод. Я еще раз могу сказать, что мы провели расследование. Ни одной копейки из целевых денег «Хэт-трика» не использовалась на завод Федерации футбола. Потому что программы «Хэт-трик» УЕФА – это целевые деньги, которые утверждаются на конкретные объекты и проекты, которые утверждаются УЕФА. Так что это отдельная программа и отдельное финансирование. Отдельно есть наши доходы от продажи телевизионных прав, которые мы можем тратить не по рекомендации УЕФА, а так, как видит Федерация футбола Украины. On further investigation, it would appear that the FFU has been allocated an advance of TV money by UEFA. First of all, there was no loan of any kind of loan from UEFA. So the money that were used for the purchase of the equipment, that was FFU money, which were centralized by UEFA from our TV rights. So the only thing we asked for UEFA to get it a bit earlier. Первое, что я сделал, сразу поменял эту систему и привел с первого же дня компанию KPMG. Первое было 2 года, и сейчас у нас работает Ernst & Young. Это 2 Big Four компании, которые аудиторские, которые имеют имя мировое, и наши финансы, они публично доступны, и отчетность мы проводим по всем европейским нормам. So if the FFU is open and correct, does that mean someone is trying to derail the Federation's reforms and advances? З швейцарським журналістом це взагалі анекдотична ситуація, тому що у нас абсолютно цілком і повністю зрозуміло журналістському середовищі, що це статті ці мають замовний характер. Цей журналіст прибув в Україну і виступив своїми заявами на телеканалі, який належить бізнес-партнерові Суркіса панові Медведчуку. Мы прекрасно понимаем, что сейчас Виктор Медведчук – это кум Путина. Он имеет контролирующее влияние на NewsOne и 112 канал. У нас даже у детектора медиа есть свидетельства тех людей, которые работали на телеканале или работают, и которые говорят о том, что в разговоре менеджмента, в том, какие задачи ставятся, мелькало слово «Медведчук». Ми проаналізували результати роботи цього швейцарського журналіста. Чомусь він до цього часу ніколи не цікавився спортивною тематикою. І тут, незрозуміло з чого, він одразу починає аналізувати роботу президента Федерації футболу і фабрики з виробництва штучних покриттів. Хоча жодних передумов для цього немає. Indeed, maybe the Swiss journalist did not accidentally head to Ukraine. A few years ago, the same author was writing complimentary material about the Chechen leader Ramzan Kadyrov, who's been sanctioned by the USA for human rights abuses. While Human Rights Watch wrote, Kadyrov has been ruling Chechnya with brutal repression for over a decade. But the question remains, who would benefit from discrediting the Football Federation of Ukraine, and specifically its president? The target remains Koi. Я его знаю, знаю кто, знаю почему, но считаю, что это не стоит того, чтобы обсуждать этих людей вслух. Они это знают, у них есть конкретная цель. Traditionally, we have the media that are very influenced by the big money and the money of Ukrainian oligarchs. In fact, all the major media outlets are connected or with Ukrainian oligarchs or with Russians, and with the direct influence of the Russian Federation. Почему сейчас вот журналисты именно
ненавидят Медведчука и очень остро реагируют на его присутствие в украинском медиапространстве, потому что они там с начала 2000-х годов знают, что там, где Медведчук, это всегда дезинформация, это всегда манипуляция, это всегда цензура. He is not just some kind of ambassador, Mr. Medvedchuk. He is using his impunity, he is using his status to spread this kind of Russian agenda and Russian political and governmental plan for taking control over Ukraine. We can prosecute him because it's a matter of national and state security. The Football Federation also says the personal Facebook pages of its management and staff have been hacked. The matter has been referred to law enforcement. All this lends weight to theories of a targeted disinformation campaign. However, the prize in this domestic disinformation war could be the seat at UEFA's top table. Previous head of the FFU, Grigoris Surkis, has been on the executive committee of European football's governing body since 2004. But in the coming elections, the FFU has nominated Andriy Pavelko instead. Багато зараз інформації про Федерацію футболу і вся зі знаком мінус. Але насторожує інше, фактично однакові тези і подекуди навіть однакові заголовки. Тобто для людей, які працюють з інформацією, цілком зрозуміло, що це, так би мовити, заряд. Заряд проти когось із політиків. Кому це може бути цікаво? Ну, на мою і не лише мою думку, це може бути цікаво Григорієві Суркісу, ймовірно, тому що він є прямим конкурентом Андрія Павелка в боротьбі за місце у виконкомі УЄФА. The politics may be not that interesting to the general Ukrainian football fan, or player, whatever their age or sex. The main points for most of them are surely that the national team is doing well and that facilities continue to improve and catch up with Western Europe. Если все ребята, которые тут живут в окрестных домах и ходят в эту школу, смогут играть в футбол, то, конечно, я думаю, что через пару лет мы увидим новых Блохиных и Шевченко у нас. Это, конечно, очень мало еще полей, надо строить еще больше, чтобы каждый имел доступ и нашел себя, если у него есть способности к футболу, то значит из него обязательно должен вырасти футболист. Ну тогда мы завоюем все кубки и в Европе, и в мире. Мы раньше играли и на снегу, да, если просто лежал снег, просто играли на снегу. Его никто не убирал, играли на снегу, но это было на улице. А сейчас еще приоритет, что его можно почистить и выйти и как бы заниматься в хороших условиях, скажем так. Щебенки починав. Тренер бігав з зеленкою, мазав ноги всім, тому що розбивали конкретно. Вратарі, та вже біда була. Whether the reforms continue and if the improved facilities will bear fruit does of course remain to be seen. But to the doubters and critics, the bosses of football in Ukraine are showing unprecedented openness. You are invited, just come here, we'll show you everything in terms of production, documents, and we'll answer all the questions that could be raised from all the issues. I'm on Maidan, and this is where the biggest fan zone was during Euro 2012, Ukraine's first ever appearance at a European Championship finals. And thousands of passionate fans gathered right here to support their team. But it appears like there's been little legacy left for grassroots football here in Ukraine. This was also the scene of Ukraine's Revolution of Dignity 2 years later. Times have been tough for the ordinary people of this country, but perhaps finally things are improving for the nation's football fans. Those grassroots and green shoots of recovery may be artificial turf, but with Ukraine's national team unbeaten throughout 2018, this is definitely not fake news.